Hello students, welcome to my English class. I hope you all are fine. তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পারছো? I'm your English teacher. I'm Zinatara Nobina, head teacher of Horizon Government Primary School, Boishal City Corporation, Boishal. Please take your English for Today book of class 5. তোমাদের ইংরেজি বইয়ের সাথে কলম এবং খাতা নিয়ে প্রস্তুত হও। Are you ready? I think you are ready. Now let's listen to a song about food. Food নিয়ে একটি গান শোনো। Food makes you big, food makes you grow, food gives you energy to go, go, go. Food keeps you healthy, food keeps you well, food's good to taste and even good to smell. Food makes you happy, food makes you strong, food is what you need your whole life long. So dear students, did you enjoy the song? আশা করি গানটি তোমাদের ভালো লেগেছে। I know you enjoyed this song. Dear students, food is very important for our health and for our life. খাদ্য যেমন আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজন, তেমন আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। Some foods are very tasty and we all have favorite foods. কিছু কিছু খাবার অনেক সুস্বাদু আর আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু প্রিয় খাবার আছে। Tell me what food you like most? তোমরা কি বলবে তোমাদের প্রিয় খাবার কোনটি? My favorite food is biryani. Do you like biryani too? I think you also like biryani. It's very tasty food but oily. বিরিয়ানি অনেক মজার কিন্তু অনেক তেল থাকে, তাই না? So we should eat it less. এটি কিন্তু আমাদের কম খাওয়া উচিত। Okay, do you like fruits? তোমাদের কি ফল ভালো লাগে? I like fruits so much. Mango is my favorite fruit. আমার মনে হয় আমার মতো তোমাদেরও আম অনেক প্রিয় ফল। Do you like vegetables? তোমাদের কি শাকসবজি ভালো লাগে? I like vegetables too. আমারও কিন্তু শাকসবজি অনেক ভালো লাগে। Bottle gourd is my favorite. আমার প্রিয় সবজি হচ্ছে লাউ। Fruits and vegetables are good for health. So, we need to eat food to be healthy and our today's topic is eat healthy. আমাদের আজকের লেসন হচ্ছে healthy. Eat healthy. Our today's lesson is eat healthy. Now, open your book at page number 24. তোমাদের বইয়ের 24 পৃষ্ঠা খুলে দেখো। What do you see in the picture? ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে? Yes, we can see picture of some foods. এখানে কিছু খাবারের ছবি আছে। Now, I read the name of the foods. আমি এখন এই খাবারগুলোর নাম পড়ব। Listen to me attentively. Put your fingers under the name of the foods. Orange, ice cream, egg, chips, carrots, papaya, milk, fries, fish, lettuce, chocolate, rice. Now, again I read the name of the foods. I will have pause, then you repeat after me. আমি যখন থামবো তোমরা তখন খাবারের নামগুলো বলবে। Orange, ice cream, egg, chips, carrots,
papaya, milk, fries, fish, lettuce, chocolate, rice. Now tell me which food is your favorite from activity A? Activity A তে যে খাবারের ছবিগুলো আছে কোন খাবারটি তোমার সবচেয়ে প্রিয়? If you ask me which food is my favorite among these foods, I will answer egg. আমার এখান থেকে egg খুব পছন্দ. Yes, egg is my favorite food. It's tasty and healthy. Let's classify the foods. চলো তো আমরা খাবারগুলোকে শ্রেণীকরণ করি. Orange and papaya are fruits. Orange and papaya are fruits. কমলা এবং পেঁপে হচ্ছে ফল. Carrots, lettuce are vegetables. Carrots and lettuce are vegetables. গাজর ও লেটুস শাকসবজির অন্তর্ভুক্ত. Egg, milk, fish, rice are healthy foods. Egg, milk, fish, rice are healthy foods. Ice cream, chips, fries, chocolate are unhealthy foods. Let's read the name of the foods again. This time I will ask you some questions and you will try to answer the questions. Orange and papaya are fruits. Which are fruits? Yes, orange and papaya are fruits. Carrots, lettuce are vegetables. Which are vegetables? কোন খাবারগুলো শাকসবজির অন্তর্ভুক্ত? Right, carrots and lettuce are vegetables. Egg, milk, fish, rice are healthy foods. Which foods are healthy foods? Yes, egg, milk, fish, rice are healthy food. ডিম, দুধ, মাছ এবং ভাত হচ্ছে স্বাস্থ্যকর খাবার, healthy foods. Ice cream, chips, fries, chocolate are unhealthy foods. Which foods are unhealthy food? Ice cream, chips, fries, chocolate are unhealthy foods. Thank you students for listening. Time for assessment. Now I ask you questions and you will give answer. Which fruit is orange in color? Yes, it's orange. Orange is orange in color. The next question is, which vegetable is orange in color? Which vegetable is orange in color? Right, carrot. Carrot is vegetables and orange in color. Now tell me, is milk a healthy food? Yes, milk is a healthy food. Is chips a healthy food? No, chips is not a healthy food. It's unhealthy food. So dear students, we are at the end of the class. আমরা ক্লাসে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি. Let's remember what we have learned. চলো একটু মনে করে দেখি আজ আমরা কি শিখেছি. Today we have learned about healthy and unhealthy foods. আজকে আমরা স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর খাবার সম্পর্কে জেনেছি. Dear students, no more today. Time to say goodbye. Goodbye students.